Hi, hello, good afternoon students. In previous class we were discussing about the structure of chloroplast. Structure of chloroplast. The chloroplast of grana, stroma, thylakoids. So the light is trapping the chloroplast of grana. That several events are seen in grana, like a light reaction or light dependent reaction. The dark reaction takes place into the chloroplast of the stroma. Dark reaction or light independent reaction. The thylakoids consisting a chlorophyll pigments. Chlorophyll A and chlorophyll B. The chlorophyll A indicates the blue, green, and chlorophyll B indicates the yellow and green. So today we are discussing about the light reaction and dark reaction. First one is the light reaction. The light reaction also known as light dependent reaction. In that light reaction, light is a main key role. And that the process of light reaction takes place into a bundle of thylakoids containing called as chloroplast of granum. So light reaction actions తీసుకున్నాం అంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ అనేటువంటి క్లోరోప్లాస్ట్ లో అక్కడ మనకు 3 మెంబ్రేనస్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పాం కదా. 3 మెంబ్రేనస్ లో మనకి ఏమేం చెప్పుకున్నాం? స్ట్రోమా, గ్రానం, థైలాకాయిడ్స్. ఓకేనా? సో ఆ గ్రానంలో ఏం చేస్తుందంటే గ్రానం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఇక్కడ అంటే ట్రాపింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ అన్నాం. Solar energy. That's why the light reaction takes place into the chloroplast of granum. Next, in that light reaction are completely dependent on light. Means sunlight. దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ కంప్లీట్ రియాక్షన్స్ అన్ని అంటే సన్లైట్. దట్స్ వై
most of several events is completely dependent on light. That kind of reactions are called as a light reactions. Light reactions or light dependent reactions. Light dependent reactions. Next, undergo the process of light reaction, we can observe the most of events or steps like the chloroplast of chlorophyll when observed or when exposure to on sunlight, it can activated and absorbs the energy like a photons. Photons called as photons means a small unit of light energy. Photons means a small unit of light energy. After that energy is used and splitting into two water molecules. That components are H plus and OH minus ions. Water is splitting. The chemical formula of water is H2O, is splitting into two ionic compounds like a H plus and OH minus ions. Once the splitting of water molecules like a H plus and OH minus, this process known as a photolysis. In which means of photolysis, photo means sunlight. Lysis means breaking down. These process also called as a photolysis. Sunlight అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయేసి మన ఫోటాన్స్ గా ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నానంటే photolysis. Undergo the photolysis process of H plus and OH minus ions are help in that process of light reaction and dark reaction.
dark reaction to produce the energy, producing the energy. చూడండి, in that splitting after H plus and OH minus ions, the H plus ions are majorly helps in that dark reaction, and then OH minus ions are helps in that light reaction. In that of OH minus ions are producing the water and oxygen. The water is absorbed by the inside of plants, and O2 means oxygen. The oxygen is entering into the atmosphere. చూడండి, ఇక్కడ OH మైనస్ అయాన్స్ అనేది మనకు లైట్ రియాక్షన్లో మేజర్గా ఏ దానికి వెళ్ళిపోతారంటే ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్. ఓకేనా? సో ఆక్సిజన్ వాటర్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వాటర్ని ఎక్కడ అవుతుందంటే ప్లాంట్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంతా కూడా ఏమవుతాయంటే వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తారని అంటే అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ preparing the energy or to producing the energy, at the same time it picks up and then stores the energy like a ATP. The energy will be stored ATP. ATP means adenosine triphosphate. And then it forms into a NADPH. NADPH means nicotinamide adenosine dinucleotide hydrogen phosphate. These are the ATP and NADPH to producing the energy. That's why ATP and NADPH called as assimilatory powers. What are the assimilatory powers? Write the assimilatory powers. అయినప్పుడు ఏం రాస్తారు ఎక్కడంటే ATP and NADPH. ATP means adenosine triphosphate. NADPH means
expand అడుగుతాడు ATP అంటే NADPH వచ్చును ఓకేనా NADPH మీన్స్ నికోటినమైడ్ అడినోసిన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ hydrogen phosphate adenosine dinucleotide hydrogen phosphate. What are the end products of light reaction? What are the end products of light reaction? ATP and NADPH. ATP and NADPH. Okay, Nana? This is the light reaction. So that's why the reactions or steps are completely under the process of seen in presence of light. That's why that reactions called as a light reaction. Light reactions are that several events are completely dependent on light. That's why that events called as a light dependent reactions. Light dependent reactions. Or who discovered the light reaction? Discovered by the Robert Hill. That's why that reaction also called as a Hill's reaction. This is the light reaction. The second one is the dark reaction. The dark reaction is known as light independent reaction. In front of light reaction is compulsory need to light. The dark reaction, after the dark reaction is nothing to need the light, either presence or absence. That reaction is called as a dark reaction. That's why that several kinds of reactions are seen in light. Some are the reactions are seen in absence of light. That's why that reactions called as a dark reaction. These are also known as light independent reaction. The dark reaction takes place into the chloroplast of stroma. What is the importance of stroma? So light reaction lo granum ante trapping the solar energy annam. So akkada energy anedi manaku trap cheskunedi ela untundani cheptanu photons ga antanu. Photons ante akkada em avutundi small unit of light energy annam. So akkada use cheskunedi ela untundante splitting process. Splitting process lo water anedi enga maripotundi akkada splitting into two ions ఏమున్నాయి H+ and OH-. H+ అనేది మనకు డార్క్ రియాక్షన్ లో యూజ్ అవుతాయి. OH- ions అని ఎక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి లైట్ రియాక్షన్స్ లో. సో లైట్ రియాక్షన్ యూజ్ చేసుకుని అక్కడ ఏంగా ఫామ్ చేసుకుంటాం ATP గా ఫామ్ చేసుకుని దాన్ని ఏంగా మారుతుందంటే NADPH గా. అందుకే ఆ రెండింటి కూడా ఎనర్జీని మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని ఏమో అసిమిలేటరీ పవర్స్ అన్న. సో ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ గా కూడా మనకి ఏం రిలీజ్ అవుతాయి అక్కడ అంటే ATP అండ్ NADPH. సో ఆ రియాక్షన్ ఎవరు మనం ఫౌండ్ చేసింది డిస్కవర్ చేసింది అంటే రాబర్ట్ హిల్. అందుకే దాన్ని ఆ రియాక్షన్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ రాబర్ట్ Hill's reaction. Dark reaction the light is absence or presence. So indirectly dependent on light. That reactions called as a dark reactions. Dark reactions is also known as light independent reactions. The dark reaction takes place into the chloroplast of stroma. What is the importance of stroma? Stroma is a
intermediary fluid filled structure, fluid filled structure, fluid filled structure, fluid filled structure. At the same time it activates the enzymes reactions. At the same time helps the preparation of starch, okay na. So ikkada manaku starch ani prepare avutunnanu. How to prepare the starch? In that dark reactions చూడండి అక్కడ H+ అయాన్స్ మనకి ఏమవుతున్నాయి అక్కడ అంటే OH- అయాన్స్ అన్ని కలిపి ATP అనే ADPHని ఫామ్ చేస్తే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ అనేది మనకు ఫామ్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం H+ ions to producing the NADP, at the same time the NADP to form the NADPH. Of the NADPH is connecting with the carbon dioxide, and then it preparing the glucose. What is the formula of glucose? C6H12O6. అంటే ఇక్కడ మనకు స్టార్చ్గా ఫామ్ కావాలి. ఇక్కడ ఏంగా ప్రిపేర్ చేసుకునేవి H+ అయాన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ యూస్ఫుల్ అయ్యి డార్క్ రియాక్షన్స్లో మనకు గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ NADP అన్నాం. NADP మీన్స్ నికోటినమైడ్ అడినోసిన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్. It forms into a NADPH, nicotinamide adenosine dinucleotide hydrogen phosphate. It is connecting with the carbon dioxide and hydrogen. And then it is formed into the glucose. What is the formula of glucose? C6H12O6. And then how can it forms into the starch? How to the glucose is converting into the starch? The glucose formula is C6H12O6. How to forms into the starch? So in the converting the glucose to starch, it helps the special intermediary compound called as a RUBP. It is a special intermediary compound. A special intermediary compound called as a RUBP. RUBP means ribulose 1,5-bisphosphate. The ribulose 1,5-bisphosphate converting into the glucose to starch. Finally the glucose is converting into the starch. This is the dark reaction. You know the light reaction and dark reaction. Okay, Anna? Thank you very much.